Good morning, everyone. How are you? So, in today's session, we are going to learn another model auxiliary, that is suit. Suit is an important model auxiliary that is much used in our day-to-day communication. And in the last session, অর্থাৎ গত session আমরা কি শিখেছিলাম? We learned the use of model auxiliary must. And I hope every one of you watched that session and you learned something from that. তোমরা সবাই দেখেছো, সবাই কিছু শিখেছো। তো today we are going to learn another model auxiliary, that is suit. Let's learn how we can use suit in our everyday communication. শেখা যাক কিভাবে আমরা এই suit model auxiliary ব্যবহার করতে পারি আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তা। Please note, suit is used to suggest or recommend something. কোনো কিছু সুপারিশ করা বা প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে, পরামর্শ দেওয়ার করতে আমরা suit model auxiliary ব্যবহার করতে পারি। Next, we can use suit to express duty or responsibility. কর্তব্য অথবা দায়িত্ব বোঝাতে, কার কি কর্তব্য কার কি দায়িত্ব সেটা বোঝাতে আমরা এই মডেল অক্সিলারি সুট ব্যবহার করতে পারি। Another use is that we can use this model auxiliary suit to ask questions. কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে আমরা এই মডেল অক্সিলারি ব্যবহার করতে পারি, ওকে, to know something. And another use of this model auxiliary is to express our expectation. আমাদের প্রত্যাশা, আমরা কি প্রত্যাশা করছি, what we are expecting from someone or from something. Okay, we can say that using this model auxiliary suit. So let's revise once again. আমরা ব্যবহার করি সুট কোথায়? প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে বা সুপারিশ দেওয়ার ক্ষেত্রে। আমরা দায়িত্ব বোঝাতে, টু মেন রেসপন্সিবিলিটি অর ডিউটি। আমরা ব্যবহার করি প্রশ্ন করতে, টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স টু আদার পিপল অর টু এনিওয়ান। আর কোথায় ব্যবহার করি? উই ইউজ দিস মডেল auxiliary suit to express our expectation. আমরা প্রত্যাশা বোঝাতে ব্যবহার করি। Now let's learn each of the uses with example, and we are also going to learn the sentence construction, or that means how we can make sentences using model auxiliary suit following that particular format. অর্থাৎ আমরা কিভাবে বাক্য গঠন করতে পারবো suit এই model auxiliary ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে। Let's start learning. Let's learn with example. Please note the example. You should consult a doctor. অর্থাৎ তোমার উচিত একটা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা। That means I am suggesting someone, it may be my friend or somebody else, আমার বন্ধু হতে পারে, যে কেউ হতে পারে, তাকে আমি সাজেস্ট করছি যে you have a particular disease, you have a particular problem, so I think you need to or you should consult a doctor. Please note the sentence formation here. Subject will be placed at the beginning of the sentence. Here you is subject, then modal verb will come. Just check, modal verb should has been used here. Next main verb will come. As a main verb I have used consult, and then object will come. Doctor, a doctor is object here. So this sentence formation I think is very easy for all of you. We need to use the subject past. প্রথমে কর্তা বসাতে হবে, then modal auxiliary will come, modal ভার্বটা বসাতে হবে, তারপরে then main verb will come, and finally we shall place the object and try to get the meaning of the sentence. You should consult a doctor. তোমার উচিত একটা ডাক্তার দেখানো। So following the particular sentence format, you can make lots of examples to suggest something to anyone. It may be your friend, your relatives, any other person, or you can recommend something to someone. কাউকে কোনো সুপারিশ করা বা প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে। So let's try to make more example. You should contact the manager to get more details. You should study English more and more. He should improve his communication skill a lot more. Okay, you should rise early in the morning to possess good health. So in all the sentence I am trying to suggest something. আমি পরামর্শ দিচ্ছি তোমার তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হবে, উচিত সুস্বাস্থ্য পেতে গেলে। You need to rise early in the morning to have good health. You should do regular physical exercise to stay healthy. স্বাস্থ্যবান থাকতে গেলে প্রতিদিন তোমার ব্যায়াম করতে হবে নিয়মিতভাবে। ওকে, ইউ শুড প্র্যাকটিস ম্যাথামেটিক্স মোর টু স্কোর অ্যাবাভ 90%। 90% উপরে বেশি নাম্বার পেতে গেলে বেশি করে অঙ্ক অভ্যাস করতে হবে। তো আই এম জাস্ট সাজেস্টিং সামওয়ান। ওকে, ইউ শুড প্র্যাকটিস স্পিকিং ইংলিশ মোর টু বি ফ্লুয়েন্ট। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি কথা বলতে গেলে আরও বেশি করে অভ্যাস করতে হবে। So please note my sentences. I am using suit model auxiliary, suit as a model auxiliary to mean suggestion or recommendation. I am suggesting something to someone. Now let's learn another use. So let's follow another use of this model auxiliary suit.
we use this model auxiliary should to ask question. হ্যাঁ, প্রশ্ন তৈরি করতে, কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে, if you want to ask a question to someone to know something, you can use this model auxiliary should. Let's see the example. Should I submit the paper now? এখন কি আমি পেপারটা জমা দেবো? And please note the sentence formation. এখানে sentence formationটা একটু ভালোভাবে দেখতে হবে, because I am trying to ask a question or make a question here. Should I submit the paper now? Here just check, modal auxiliary will come first, modal verb will come first. Just check, modal verb has been placed at the beginning. Next, subject. Just check, in both the sentences I have used I as subject. Just check. Next, main verb will come. And finally other words will come. And don't forget to use the question mark at the end, because you are asking a question. প্রশ্ন চিহ্ন দিতে ভুলবে না, কারণ আমরা একটা প্রশ্ন করছি কাউকে। Okay, so it's very easy to make question using the modal auxiliary should দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করা খুবই সোজা। We need to just use the modal auxiliary at the beginning of the sentence. বাক্যের প্রথমে should ব্যবহার করতে হবে, next subject will come, main verb will come, then other words will come. So in total the sentence is, should I try next time? আমি কি পরবর্তীকালে চেষ্টা করব? Should I submit the paper now? আমি কি পেপারটা জমা দেবো এখন? You can make lots of sentences. Should I travel by train to reach my destination? You are asking some, this question to someone. কাউকে জিজ্ঞেস করছো, আমি কি ট্রেনে যাবো গন্তব্যস্থলে যেতে গেলে? Should I follow that route? Should I take this medicine? এই ওষুধটা খাবো কি আমি? Should I consume this medicine? So like it, you can also make your sentences. You can practice making sentences using modal auxiliary should at home. You can ask question to your parents, to your friends, to your neighbors, or to any people of your locality. Now it's time to learn another use of this modal auxiliary should, that is to mean duty or responsibility. Let's start learning with example. So please note, we can use, as I said before, we can use modal auxiliary should to mean necessity or duty, কর্তব্য বোঝাতে, এবং should এই modal auxiliary বেশি ব্যবহার, it is much used to mean necessity or duty. It is much used to mean necessity or duty. প্রয়োজন বোঝাতে এই modal auxiliary বেশি ব্যবহার করা। Let's learn with example. What's our example sentence? We should improve our skill. আমাদের উচিত আমাদের দক্ষতাকে বাড়ানো, উন্নতি করা। So in this sentence I am trying to mean our responsibility. What is our responsibility? As a students, as an employee, whatever it is, we should improve our skill. কর্মী হিসাবে অথবা ছাত্র হিসেবে আমাদের উচিত আমাদের দক্ষতাকে বাড়ানো। Let's note the sentence format. Again, subject will come first. Just check, I have used subject at the beginning of the sentence. Then modal auxiliary will come, very easy to follow. Then main verb will come, improve is main verb here. Then object or other words will come. Our skill is object. So I think using the same sentence format, you can easily make lots of examples. Okay, you can practice making lots of examples to mean necessity or duty. And in our day-to-day conversation or communication, we make lot of sentences, we use lot of sentences, we construct many sentences to mean necessity or duty. কর্তব্য বোঝাতে আমরা অনেক বাক্য তৈরি করি আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তা। So you can just start practicing. Let's try to make more example. উচিত অর্থে তোমার উচিত সমস্যাটা সমাধান করা এক্ষুনি। You should solve the problem now. কারণ কি সমস্যাটা বেড়ে যেতে পারে। So you should solve the problem now. Okay, you should take care of your health. তোমার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত। তুমি কাউকে বলতেই পারো, so your health is not well, so I think you should take care of your health. বুঝছে? You should go to bed early. তোমার তাড়াতাড়ি শুতে যাওয়া উচিত। Okay, you should concentrate on your study more. তোমার উচিত আরো বেশি পড়াশোনায় মনোসংযোগ করা। তো এইভাবে in this way we can make our example sentence to mean necessity or duty. Okay, let's learn another use of this modal auxiliary, that is to express expectation. প্রত্যাশা প্রকাশ করতে। কীভাবে? How we can express
our expectation using the model auxiliary suit. কিভাবে আমরা প্রত্যাশা প্রকাশ করব এই model auxiliary ব্যবহার করে। Let's start learning with another use of this model auxiliary suit, that is to express expectation, প্রত্যাশা প্রকাশ করতে। Let's see the example first. The examination should take 2 hours only. পরীক্ষাটা আশা করছি 2 ঘন্টা সময় নেবে। The story should be exciting. গল্পটা অনেকটাই রোমাঞ্চকর মজাদার হবে। তো we are expecting something, প্রত্যাশা করছি। So let's note the sentence format. Again the subject will come first, then modal auxiliary will come as usual, then main verb will come, just check the main verb, and finally other words will come. Okay, so following the same sentence format, we can also make lots of sentences to express our expectation. Let's make other examples. I hope the train should be arriving soon. আশা করছি ট্রেনটা খুব তাড়াতাড়ি আসবে। So using the modal auxiliary should, we can also express our expectation. And one more thing to learn here is that we can also make negative sentence in all the cases. এই সমস্ত এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা নাবাচক বাক্য তৈরি করতে পারি। It's only about adding not. শুধু নটটা যোগ করতে হবে কোথায়? After the modal auxiliary. Let's check. Just note the example. You should not accept the proposal. তোমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে না, তুমি গ্রহণ করা তোমার ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে কি যে I've just used not after modal auxiliary. So following the same thing, same sentence format, you can make negative sentences. Okay, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমরা নাবাচক করতে পারি। The only thing to do is that we need to use not after modal auxiliary. So let's revise what we have learned today. We have learned the use of modal auxiliary suit. আমরা সুটের ব্যবহার শিখেছি, কীভাবে ব্যবহার করতে পারি to main recommendation or suggestion, to main responsibility or duty, and to ask question or for asking question, and to express our expectation. আশা করি সবাই বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। I hope every one of you will practice making sentences at home using the same sentence format. Make your own sentence and get expert at speaking. So in the next session we are going to learn another important modal auxiliary. It's all for today. Thank you very much for observing my session, and if you appreciate it, again I'm saying that if you like my session, please don't forget to subscribe, and also requesting to watch the full session, as you will learn the concept or idea of using modal auxiliary only when you watch the full session. Thank you very much. Thank you. See you again.